Naam, barabara kabisa mpenzi mtazamaji, hujambo popote ulipo, nikitumai kwamba Jumapili yako inakuendea sambamba. Leo ni tarehe 22 mwezi wa Disemba mwaka wa 2024. Mtazamaji, kipindi hewani kwa sasa ni cha Darubini ya Wiki, kipindi ambacho hukujia kila siku ya wiki, siku ya Jumapili hapa ndani ya runinga ya YOUNIB. Hakikisha kwamba unaandamana nami hadi tamati kwa taarifa za Darubini ya Wiki. Naam, hujambo na karibu. Jina langu ni Hezron Asewe. Rais William Ruto ameahidi kufanikisha kuhamishwa kwa huduma ya idara zinazofaa kugatuliwa na serikali za kaunti kwa mujibu wa katiba ili kufanikisha serikali za ugatuzi. Akizungumza katika kongamano la 11 la ushirikiano kati ya serikali ya kitaifa na zile za kaunti, Ruto hata hivyo amesema kucheleweshwa kwa mgao wa fedha za serikali za kaunti hakufai kuchukuliwa kama njama ya kudidimiza ugatuzi. Ruto pia amesema changamoto zitokanazo na hali ya kitaifa, kukabiliana na madeni, mikopo pamoja na mzigo wa mshahara wa wafanyikazi na kukosa kufikia viwango vya ukusanyaji wa ushuru kumechangia pakubwa katika kucheleweshwa huo. We understand the constraints within our national fiscal framework, which limits our ability to fully meet county government expectations for shareable revenue. This challenge cannot and should not be mistaken for lack of commitment to devolution. Rather, it is a temporary difficulty arising from inherited fiscal vulnerabilities and the incomplete implementation of devolution. We are taking effective measures to address these issues, and our resolve to consolidate and deepen devolution remains very strong. 3 significant challenges remain: high public debt, including pending bills and sustainable public wage bill, and inefficiencies in revenue collection and utilization. To address these constraints and to do so effectively, unity of purpose and sustained collaboration between national and county governments is essential. Our continued cooperation will enable us to expand fiscal space, improve budgetary allocation, and ensure timely disbursements to counties. To this end, we will complete the transfer of all devolved functions to county governments without delay. I am informed by the Attorney General that this Friday, the functions that have already been agreed upon will be gazetted and transferred to county. We have established with certainty that, on the contrary, devolution is one of those governance principles and institutions that has helped to build on our national unity. Devolution has shown us that sustainable development comes from bottom up. The genius of devolved governance has been to let development and good governance flow upward from villages to sub-counties to county governments and ultimately to the national government. Mtazamaji, mbali na hayo ni kwamba mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi amefichua kwamba wanawake 100 waliuawa kati ya Agosti na Novemba mwaka huu 2024. Mudavadi ambaye pia ni kaimu waziri wa usalama wa ndani amesema mauaji ya wanawake ni tatizo kubwa linalokumba sekta ya usalama. Mudavadi vile ameeleza kuwa Kenya imerekodi jumla ya visa 7107 vya ukatili wa kijinsia kati ya Septemba mwaka jana na mwezi huu. The Inspector General of Police has formed a specialized missing persons unit domiciled at the DCI Homicide Unit to deal with cases of femicide. In addition, His Excellency the President William Ruto, on Tuesday, 17th of December 2024, that is
earlier this week, directed the formation of a presidential working group on femicide. The team, to be gazetted soon, is expected to deliver actionable proposals and address femicide issues within 90 days of its creation, so that there can be a structured approach based on their recommendation. In the recent past, social media has been misused to perpetuate a narrative that certain lawful arrests were abductions, when in fact those arrested are either awaiting trial or have been released after the necessary legal procedures. Some of the people allegedly kidnapped were safely reunited with their families, for instance, the two Kitengela brothers and activists. All arrests will be conducted within the bounds of the law and will remain committed to upholding the principles of justice and due process. Any officer found contravening these principles will be held accountable. 14,598 cows were recovered. Unfortunately, 179 civilians were killed and 4 officers lost their lives. Madereva wa magari wamehimizwa kuwa waangalifu barabarani ili kuzuia vifo vya watu. Akizungumza wakati wa kikao na wanahabari katika jumba la Harambee jijini Nairobi, mkuu wa mawaziri Musalia Mudavadi aliwaonya Wakenya kutanguliza usalama barabarani katika msimu huu wa Krismasi, kwani majeraha yanayohusiana na barabara yameongezeka kwa 11%. Wenye magari nao pia wameonywa dhidi ya kukiuka sheria za barabarani. Has recorded an increase in serious injury due to road traffic accidents, rising by about 11% since 2023. There has, however, been a decrease in fatalities among drivers, passengers, pillion passengers, those are the ones who ride at the back of a motorcycle, and motorcyclists by 5.85%, 10%, 9%, and 10.05% respectively. The month of December normally records the highest number of fatalities. I therefore urge Kenyans in this festive season, especially public service vehicles, drivers, driving on long distance trips, to be careful and drive safely. To ensure the safety of our people during the festive season, I give the following directives to our security enforcement officers. 1, increased police presence and patrols along major highways, both day and night, to monitor and enforce compliance with traffic laws. The enhanced patrols will serve to discourage reckless driving and speed violations, and to prevent unlicensed and overloaded PSVs from operating. Tunajumuisha wote, watu wa bodaboda, watu ambao wanasafiri kwa miguu, kuwapatia uhamasisho kuweza kuvuka barabara kwa mahali ambayo imeruhusiwa, kuangalia traffic signs ambazo zimewekwa, na pia kwa bodaboda kujiepusha kubeba zaidi ya kupitisha kiasi, make sure kwamba wamevaa reflectors ili waweze kuonekana usiku, kuweka helmet kwa yule ambaye ni rider na abiria pia, na hiyo itatusaidia kupunguza hizi ajali. Mtazamaji, sasa wacha tugeukie masuala ya elimu, ambapo wazazi na walimu wameibua wasiwasi kuhusu gharama kubwa za utekelezaji wa mtaala wa umilisi, yani CBC, na ukosefu wa vitabu vilivyoidhinishwa hasa vya gredi ya 5 na gredi ya 8, wakati Wizara ya Elimu nayo ikisisitiza kuwa mafanikio makubwa yamepatikana hivi karibuni. I've realized we don't have books that have been approved for grade 5 to 8. We only have grade 1, PP1 to grade 4, and then grade 9. So what are we going to use as teachers to facilitate learning in grade 5 to 8? And that as we speak today, 80% of grade 9 books have already been distributed, and as we talk today,
47 billion has been paid to publishers, and the chairman of the Publishers Association is here. They will confirm that for the books that they have delivered, which we have confirmed have reached school, we have made all the payment. One thing about CBC is quite an expensive endeavor. It's expensive for science, and it also, in a way, disadvantages certain section of the community. But most critically, we want you to have sufficient interest to go to school and raise a concern with the teachers if an unreasonable assignment is given. For example, we have no place in the curriculum designs that will ask a parent to print anything or even to take pictures. Tembea shuleni, next time mtu amekwambia print ngamia and you live in Homa Bay where we don't have them, say, Mwalimu, I don't think this is very reasonable. We've agreed that the capitation for junior school, if possible, should be done before the opening of the schools on the 6th of January 2025. This is going to be able to ensure that the transition is made even that much more efficient than before. Our ministry has given instructions to all the head teachers on what portion of the capitation they are supposed to use to do the desks for these classrooms that are being done. Na mpenzi mtazamaji, taarifa hizo zinazohusu usalama wa barabarani hasa wakati huu wa shamra za Krismasi zinatupeleka katika pumziko la muda mfupi. Usiondoke, maana narudi hivi punde na taarifa zingine. Je, wewe ni mfanyabiashara katika sekta ya elimu, afya bora, usafiri ama unamiliki kampuni yoyote ile? Ungependa kupata fursa ya kutangaza biashara yako ili kuwafikia wateja zaidi? Usikonde. Runinga ya YOUNIB inakupa fursa ya kupeperusha matangazo kuhusu bidhaa na huduma unazotoa kwa bei nafuu. Kwa maelezo zaidi, wasiliana nasi kupitia nambari za simu 0750344700 ama kupitia barua pepe marketing@younibtv.com. Jinyakulie leo. YOUNIB TV, ever the best. Karibu tena mpenzi mtazamaji, tuendelee na taarifa zetu. Jackton Odhiambo, mwanaume aliyepatikana na hatia na mahakama kuu mjini Eldoret kwa kumuua mwanamtindo na mwanaharakati wa LGBTQ Edwin Kipto almaarufu Chiloba, atahukumiwa kifungo cha miaka 50 jela. Hakimu Ruben Nyakundi alitoa hukumu hiyo katika mahakama iliyojaa watu wengi kufuatia kukamilika kwa kesi hiyo miaka 2 baada ya mauaji hayo. He is never committed any murder case. That will give you a lesser sentence. Not for murder cases. Maybe stealing chicken
or doing those misdemeanors, we can be able to agree that that counts for something. For the right to life, it counts for nothing, that you are a first offender. So we should allow you to have a lesser sentence. What is the middle ground between the death penalty and the life sentence, which we are still to agree to the apex court of the land of what is the definition of life sentence in Kenya? The middle ground for me, Jackson, for you, is to serve a custodial sentence of 50 years imprisonment, taking into account that you have been in demand custody, the typology of relationship of two people from the same sex or gender, strongly attracted to each other, and regularly agreeing to formally embrace the rights and responsibilities they felt should flow from and attached to that relationship, is now gaining prominence among our youth, including the aspect of settling down as married couples, what is generally referred as LGBTQ. So far as the Kenyan Republic is concerned, marriage and relationship within our borders is a union of one man, one woman to the exclusion, while it lasts of all others. In essence, same-sex relationship and unions are not only denied any form of legal protection, they are also regarded as immoral, and their cohabitation ought to receive condemnation by society and the law at large. Though the Constitution makes the death penalty, but the death penalty, the last one was actually executed during the 1982 coup. None of it has been executed since 1982. 50 years, Simba. Familia kadhaa katika eneo la Kayole hapa jijini Nairobi zililazimika kukesha nje wiki hii baada ya nyumba zao kubomolewa. Hii ni kufuatia mzozo wa umiliki wa ardhi ambao mfanyabiashara mmoja anadaiwa kuwa mmiliki, ijapokuwa iliarifiwa kuwa mzozo huo unahusu serikali ya kaunti ya Nairobi, huku serikali hiyo ya kaunti ya Nairobi ikikana madai hayo na ikisema kuwa haina uhusiano wowote na ardhi hiyo. Lose value ya kuwa Kenyans. Hata labda tukakuwa wakimbizi huko nje tutaishi vipoa. Mbona tusikae kwetu? Mimi nimegrowia hapa. Kwangu ilikuwa ni pale. Na machungu sana kama naona tu nyumba yangu ilibomolewa, vitu zangu zikafunikiwa ndani, nilala nje na familia yangu, tukalala nje usiku baridi, upepo unatuua, mtoto analia njaa, huwezi mpikia. Kali inaweza jitokeza. Isaidie, manake hatuna msaada mwingine, tunategemea serikali ya Kenya. Na kama wamenyamaza, sisi tunazama, watu ambao hatuna chochote. Manake tunang'ang'ana, unajua huduma ni kung'ang'ana. Na nchi ya Kenya watu wale wamesimama kwa kweli, wanapitia sana. Tunahitaji hata watu wa kututetea. Sasa hivi tunavyoongea watu wengi wamekosa mahali pa kukaa. Nyumba zimebomolewa, makanisa zimebomolewa. Mimi ni mchungaji hapa, nina kanisa hapa. Kanisa hilo limeisha. Tumetumia hela nyingi sana kulijenga. Lakini sasa hivi hatuna kanisa tena. Walikuwa wamelipa marenti zao. Ni Krismasi, watu wana shida hapa Comarox. About 25 landlords wamelipa nyumba zao. In fact, kuna mwenye alilipa milioni 6 nyumba mbili zake. Mwingine akalipa milioni 3, mwingine akalipa 1.8, mwingine akalipa 500,000, wengine 1 million. I witnessed myself. So I'm saying hapa Nyamavira saa hii kuna watu grupu mbili. Kuna wale wamekubali sasa kulipa kabisa na kuna wale bado hawajalipa. Naam, hatimaye mpenzi mtazamaji ni kwamba shirika la huduma za misitu nchini KFS imekuwa mbioni kuzima ghadhabu za Wakenya kufuatia ripoti za unyakuzi wa sehemu za msitu wa Ngong. Licha ya kukiri makosa ya kutoa leseni maalum, shirika hilo bado limeonekana kukwepa masuala makuu kuhusu ujenzi wa mkahawa na kiwanja cha gofu ndani ya msitu huo wa Ngong. It is true that there is a special use license that was issued on an area that is in itself is within the Kenya pipeline where we live, where we have the pipeline down there. And that matter is already being handled by the CS. It will be good for the CS to be the one handling that matter now. We have institutions and persons
who seem to claim part of this forest. They claim to have title deeds, and title deeds in a forest that is gazetted are irrelevant and null and void. And I believe that Honorable Duale has got what it takes to bring these people to recommit. Things cannot continue as they have been for the last 40, 50 years. No, we shouldn't. Na mpenzi mtazamaji, kilicho na mwanzo siku zote lazima kiwe na mwisho. Hadi hapo sina la ziada ila kulikunja jamvi langu la Darubini ya wiki. Shukran sana John Kariuki kwa kazi safi uliyotekeleza nyuma ya kamera, pamoja na Penina Washera, bila kumsaza Anifa Kavira. Jina langu ni Hezron Asewe. Hakikisha kwamba unaungana nami tena wiki ijayo kwa taarifa zingine za Darubini ya wiki, na kutakia Christmas njema.